Hi, this is JV from idlebrain.com. I am here with one of the best Telugu cinematographer, Mr. Senthil Kumar. Hello అండి. నమస్కారం అండి. హలో. నమస్తే. 2019లో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాను. అప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు. వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్ అంటే ఐ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఇండియన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ టు విన్ అన్ ఆస్కర్ అనేసి. మీరు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు విత్ RRR. సో దాని గురించి కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్? I am happy అండి, లైక్ ఐ కుడెంట్ విన్ అన్ ఆస్కర్, బట్ ఒక ఇండియన్ సినిమాకి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ రావడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ బిఫోర్ ఆస్కర్స్ వచ్చే ముందు దర్ ఆర్ సో మెనీ స్టేట్ క్రిటిక్స్ అవార్డ్స్ ఇస్తారండి. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ కుడ్ విన్ అట్లీస్ట్ 3 ఆఫ్ ద క్రిటిక్స్ అవార్డ్ అండ్ అదర్ 4-5 నామినేషన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ దట్. సో దట్ ఫార్ అన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. సో నో వన్ ఇన్ ఇండియా హెస్ గాన్ ఎనీవేర్ క్లోజ్ టు దట్. So in that way, and also like Oscar రాకపోయినా కూడా I was nominated the next year as in the jury of Oscars. So that itself is one more great achievement, and I am proud. And still that dream still exists. Ante maybe like I should be one of the first Indian cinematographers to win an Oscar ani. So that still is there. I am working for it, right. And hope that God blesses me with it one day. Yeah. అంటే మీరు చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఎస్పెషల్లీ దట్ ఐ షాట్, రామ్ చరణ్ ఐ షాట్ అనేది. దట్ వాజ్ అంటే నేను చూసినప్పుడు ఐ రియల్లీ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ గ్రాఫిక్ షాట్ ఏమో అనుకున్నాను. బట్ లేటర్ ఆన్ మేకింగ్ వీడియోస్లో తెలిసింది ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఫర్ రియల్ అనేది. అటువంటిది ఎక్కడైనా జరిగిందా? ఐ మీన్ హ్యావ్ యూ లైక్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ అండి, లైక్ వెన్ యూఆర్ షూటింగ్ యూ ఫీల్ దట్ ఓకే లైక్ హౌ టు ఎన్హాన్స్ ద ఎమోషన్ అని ట్రై చేస్తూ ఉంటామండి. సో వన్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్స్ విచ్ హ్యాపెన్ టు బీ దిస్. సో అంటే లైక్ హౌ టు ప్రజెంట్ ద సేమ్ ఎమోషన్ ఇన్ అ బెస్ట్ పాసిబుల్. బేసికలీ ఏంటంటే దాంట్లో లైక్ రామ్ చరణ్ యొక్క అంటే రామ్ క్యారెక్టర్ ని చూసిన తర్వాత లైక్ ఇంటెన్సిటీ చూసిన తర్వాత దే టేక్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ షో హిమ్ హిస్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ హిస్ ఫేస్ అండ్ దెన్ యూ కట్ ఎ షాట్ దట్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో దీన్ని హౌ టు మిక్స్ ఇట్ అని జస్ట్ ఐ వాజ్ లైక్ జస్ట్ ఆల్వేస్ కీప్ థింకింగ్. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ దిస్ ఐడియా కేమ్ వెన్ ఐ పిచ్డ్ ఇట్ టు Rajamouli. He was like very happy that okay let's try it ani. So right. And we executed it. So it is not easy and you have to get again like it's a production cost also, like we have to get a special lens for it. So malli like actor has to cooperate really, like endukante like when you are doing those extreme closes, focus becomes a very big issue. So actor has to really not move even an inch. So he has to be there and the focus puller has to take time. We have to do lighting. So it is a teamwork which has to come into place. So ala like it worked for us. So it in every film I always try to whatever contribution I can do in any way ani I'll always try to keep doing it. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఐ టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మన ఐ స్ట్రెంగ్త్ కోసం వాళ్ళు దగ్గర పెట్టేసేసి ఇట్స్ లైక్ సో ట్రబ్లింగ్ అన్నట్టు. సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. యాక్టర్కి అలాంటి ట్రబులే అండి అది. సో వాట్ ఈస్ ద లెన్స్ సైజ్ ఎంత అది? దట్ ఈజ్ ప్రోబ్ లెన్స్ అని ఉందండి. సో ప్రోబ్ లెన్స్లో లైక్ ఇట్ హ్యాస్ ఐ డోంట్ యాక్చువల్లీ రిమెంబర్ ద ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రోబ్ లెన్స్. వీ హ్యావ్ సమ్ 2-3 డిఫరెంట్ లెన్సెస్. సో విచ్ ఎవర్ సూట్స్ ద బెస్ట్ అని అలా ట్రై చేసామండి. సో ఇట్స్ అవైలబుల్. ఐ యూజ్ దట్ ఇన్ ఈగా ఫర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ అండి. ఆ ప్రోబ్ లెన్సెస్ ఈగా సినిమాలో చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేసాము. So we wanted to use macro, but I think this probe was better. It would go more closer than a macro lens ani. So because I had the experience of ante dantlo Eega cinema lo vaadani kabatti, so I could use it in this in the best possible. అంటే మీరు లాస్ట్ టైం నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అప్పుడే యూ వర్ లైక్ టెల్లింగ్ మన తెలుగులో చాలాసార్లు ఫస్ట్ యూస్ చేసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోషన్ క్యాప్చర్ ఫర్ అరుంధతి కదా. మోషన్ క్యాప్చర్ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో యూస్ చేశారు. దెన్ యువర్ ఫస్ట్ టైం సూపర్ 35 ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ ఆరి డిజిటల్ కెమెరా ఆరి ఫర్ మగధీర ఐ గెస్. ఆరి ఫర్ న్యూ వర్షన్. No, ఆరి 435 we shot there. Then again like for Bahubali Alexa I used for the first time. Then for RRR LF was the first Ari Alexa LF kottaga launch chesaru appudu. So I felt that film needed a larger format. So that was the first film we shot there. Then they launched a new lens called 150mm worldwide. So one of the first lenses I used. So
whenever production supports, I try to use whatever it is necessary for the film. 150 mm అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ నారో లెన్సెస్ కిందకి వస్తా It is like, yeah, when you shoot some closes and all, like especially like if you see RRR lo, when that song is going on, mana Tarak పాడుతూ ఉంటాడు. Tarak when is that చిన్నపిల్ల సాంగ్ లేదంటే కొమరం భీముడు సాంగ్ లో there is one nice shot where he's looking on top. అవునవును. So that I used that lens. So అలా అంటే it gives a little different what I can say image when compared to other closes అండి. సో బట్ యూ కాంట్ షూట్ ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇన్ దట్ క్లోజెస్. సో అప్పుడప్పుడు యూస్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ గుడ్ లెన్స్ టు యూస్ బికాస్ ఇట్ సపరేట్స్ అండ్ గివ్స్ అ వెరీ 3-dimensional feel to the face. Yeah. So like so for those kind of sequences I tried to use it. మీరు లైటింగ్ కూడా చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేసి చాలా ఇంతకుముందే చేశారు మగధీర టైంలో వాటిలో. అంటే వెన్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ లేదంటే అందుబాటులో లేనప్పుడు మీరు హోమ్ సొల్యూషన్స్ లాగా అంటే లైక్ యాజ్ అ సినిమాటోగ్రఫర్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఇట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండి. బికాజ్ లైక్ అంటే ఎక్స్టీరియర్లో షూట్ చేసేటప్పుడు we shoot in the morning, we shoot the same sequence for like for so many days and the climate is changing and also colors change. And from morning the light changes to evening, there's so much of changes in terms of intensity దగ్గర నుండి కలర్ మారుతూ ఉంటుంది. So how to maintain it, like we are shooting a sequence for suppose 4-5 days, so it has to all look like it has to happen at the same time. So for that, so it's like every shot is a problem solving. So మనకు ఆ టైంలో వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం యూస్ చేసుకొని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని దట్స్ ఆల్వేస్ ఇట్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఫర్ ఎనీ సినిమాటోగ్రఫర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ లైక్ మీ, ఫర్ లైక్ ఎనీ సినిమాటోగ్రఫర్ డస్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఓవర్ డస్ ఇట్ బెటర్ గెట్స్ అ గుడ్ జాబ్, గుడ్ నేమ్ అంతే. రైట్. మీరు చేసిన షూట్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ ఉంటుంది, టైం టేకింగ్ ఆల్సో. యాజ్ యూ సెడ్ మీరు రాజమౌళి గారు 12 సినిమాలు చేస్తే అందులో 9 ఫిల్మ్స్ ఆర్ యువర్స్. ఆ మధ్యలో ఒకటి మర్యాద రామన్న రామ్ ప్రసాద్ గారు చేశారు, ఎందుకని? No, at that time I think I was doing another film, Ashok అనే సినిమా చేస్తున్నాను. NTR film. Maybe like one of those films అలాంటిదేదో. I don't remember exactly is that film or like ఆ టైంలో అలా కుదరలేదు. అండ్ ఐ థింక్ he also wanted to try someone else. It's always better, healthy to sometimes take breaks. Right. సో ఇన్ని ఇయర్స్ రాజమౌళి గారితో అసోసియేషన్, ఎక్సైటింగ్ వర్క్, సూపర్బ్, యూ బిల్ట్ ఏ సూపర్బ్ రెజ్యూమే. బట్ సమ్టైమ్స్ ఈజ్ ఇట్ కొంచెం బోర్ కొట్టదా రోజు సేమ్ టీమ్ సేమ్? అలా లేదండి. అంటే లైక్ వన్ థింగ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ విత్ రాజమౌళి ఈజ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఛాలెంజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే లైక్ అంటే ఒక సినిమా ఇలా చేసామంటే నెక్స్ట్ సినిమా అలాంటి సినిమానే చేయమండి. సో ఈ గివ్స్ యూ మోర్ న్యూ ఛాలెంజెస్ right from the script idea to whatever it is. Like if you take Magadhira, we did, then like Chhatrapati chesna, Magadhira chesna, or Yamadonga for that matter, Eega. So like, and then Bahubali and RRR. So every film is big film, but it has its own challenges and it's completely different from what he has done earlier. Either it is in terms of scale kaniyandi, storytelling kaniyandi. So it's always a new challenge. He wants to break new boundaries. So adi, as a cinematographer, for me also, I need to grow up to him, learn what. So I have to be equipped all the time. So daniki it is living up to his expectations is a big task when you are working with him. And so boredom anadi it doesn't set in because you are always excited with the new challenges. Right. నేను ఛత్రపతి అవ్వంగానే రాజమౌళి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయన ఏమన్నాడంటే, నేను మొదటిసారి కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్ సీజీ వర్క్ చేసి అది షార్క్ ఎపిసోడ్ తీశాను, ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఇట్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ మై ఓన్ మనీ అండ్ రీషూట్ ఇట్ అగైన్. అంటే హీ వాజ్ సో డిసప్పాయింటెడ్. అంటే ఐ థింక్ హీఈస్ ద ఓన్లీ డైరెక్టర్ హూ అడ్మిట్స్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. అంటే కొన్ని సినిమాల ఇంటర్వ్యూల ముందులో ఆయన చెప్పేవాడు, ఈ 9వ రీల్లో ఒక దాంట్లో ఎమోషన్ సరిగ్గా కుదరలేదు, అదొక్కటే ఉందండి. బిఫోర్ రిలీజ్ హీ యూస్ టు టెల్ మీ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. అంటే ఈ ఛత్రపతి ఏమైందంటే లైక్ అట్ దట్ టైమ్ విఎఫ్ఎక్స్ వీ వర్ డూయింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ, లైక్ ఫైర్ఫ్లై వాజ్ డూయింగ్ సనత్. సో అప్పుడు ద మెషిన్స్ వర్ నాట్ సో ఫాస్ట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా చేంజెస్ చెప్తే స్మాల్ చేంజెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ద కలర్ ఆఫ్ ద షార్క్ కొద్దిగా చేంజ్ చేయి, ఇంటెన్సిటీ కొద్దిగా కాంట్రాస్ట్ ఏదో ఇంప్రూవ్ చేయమంటే it would take 3 days to come back and see. Now it will happen immediately.
Now you just want to see the change, they will just do it and you can see it. So ఏదైనా చేంజ్ చెప్పాలంటే భయం వేసేదండి. సో even after knowing that it is not up to the mark, we couldn't do anything because like release was there and like we couldn't. So అది ఉండిపోయిందండి. So that is why like, so whenever we started doing next, so we always had that, okay, like it should not end up like Chhatrapati, we should actually do a better job అని. So that was like always at the back of the mind. So దానివల్ల ఏంటంటే లైక్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ బెటర్ దెన్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ అని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉందండి. రైట్. ఇంకోటి మీకు కూడా దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ విఎఫ్ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు ఆ ట్రాన్సిషన్ ఆ గ్రోత్ ఆ ప్రాసెస్లో వాట్ ఈస్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్? ఎందుకంటే మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ దెన్ విఎఫ్ఎక్స్ ప్రీ విజువలైజేషన్ దెన్ డైరెక్టర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కరెక్ట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఈ నాలుగు కరెక్ట్గా సింక్లో ఉంటేనే యూ గెట్ ద బెస్ట్. అంటే సినిమా అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ కొలాబరేటివ్ ఆర్ట్ అండి. లైక్ లైక్ డైరెక్టర్ విజువలైజెస్, ఈజ్ ద వన్ హూ ఈస్ గైడింగ్ అస్, బట్ ఎవ్రీ టీమ్ మెంబర్ హ్యాస్ టు చిప్ ఇన్ అండ్ వర్క్ ఇన్ సింక్ అండి. సో సింక్లో like not only these 3-4 people, and even costumes plays a very vital role. So like if you're shooting green screen, then how the costume should be. If you're shooting blue screen, how the costume should be. So there are so many factors and so everyone contributes in the better way. So Rajamouli long process work cheste advantage entante, you know, okay, like where are the things where what to expect, what not to expect ani. So there like okay, you know, like these are the places where we have to really focus more because everyone will do ఇంత. సో దీని తరపు ఇంకా పుష్ చేయాలంటే ఎట్లా అనేది. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈజ్ అ మేజర్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ Rajamouli generally picks up is always up to the mark and are willing to give more than 100% to the project. So because he is himself inspires everyone to give that, because he is very hardworking, he is like someone who is not very easily satisfied. So that spreads like a virus. So right. You also start becoming like that slowly over a period of time. మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఈగా వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు షూట్, ఐ గెస్. Yes, absolutely. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈగా ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, యాక్టర్స్ హ్యావ్ టు ఊహించుకొని చేయాలి. సినిమాటోగ్రాఫర్ కూడా హీ హాస్ టు హ్యావ్ ఏ రిఫరెన్స్ పాయింట్ కదా, ఎలా ఉండేది అది ఏదైనా పాయింట్ లాగా పెట్టుకునే వల్ల లేదంటే యాక్చువల్లీ లైక్ మేము ఏం చేసామంటే లైక్ రవి ఒక డమ్మీ ఈగ తయారు చేసండి ఈగ. సో దానికి ఒక స్ట్రింగ్ తీసి లైక్ వీ యూస్ టు రిహర్సల్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇక్కడ ఈగ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈగ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈగ ఉంటుంది అని వీ యూస్ టు రిహర్స్. కెమెరా వర్క్ విత్ కెమెరా విత్ ద యాక్టర్స్ వీ యూస్ టు రిహర్స్. అంటే ఇది ఇక్కడ వస్తే లైక్ లుక్ ఎక్కడ చూడాలి, ఈగన్ ఎక్కడ, అలాంటిది. సో వీ యూస్ టు రిహర్స్ అ లాట్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ వీ రిహర్స్డ్ ఇట్ వాస్ లైక్ కొరియోగ్రఫీ అండి. సో ద హోల్ ఫిల్మ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ షార్ట్ లైక్ హౌ యూ వుడ్ కొరియోగ్రాఫ్. అంటే ఇక్కడ వెళ్తే ఇక్కడ మూమెంట్ ఉంటే ఇక్కడ ఈగ వస్తుంది. సో అప్పుడు చూసిన తర్వాత సో నాకు రెఫరెన్స్ వాజ్ హౌ ద యాక్టర్ వాజ్ లుకింగ్. And for the actor, the reference was how the camera was moving. So it was a very dance kind of a sync which was happening mostly. And so it was a very new way of shooting for me. So because like generally like manamu ఇప్పుడు వేరే విఎఫ్ఎక్స్ చేసినా ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనుకో, వీ నో ఓకే ఇది 6 feet క్యారెక్టర్ ఆర్ 5 feet క్యారెక్టర్. లైక్ ఈగా లైక్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. సో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మీ దీనికంటే అండి లైక్ హౌ టు గెట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఆఫ్ ఈగా అన్నది పెద్ద ఛాలెంజింగ్గా ఉండేది. హౌ టు గెట్ ఇట్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ వాడాలి. సో అది ఈగ మనిషిని చూస్తే మనిషి ఎలా అనిపిస్తాడు, ఎలా కనిపిస్తాడు. సో దట్ వీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇన్ వన్ సీక్వెన్స్ వేర్ వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ బర్త్ ఆఫ్ ఈగా అని ఒక సీక్వెన్స్, ద మూమెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. సో అక్కడ వీ ట్రై టు ఎగ్జాజరేట్ ఇట్ మ్యాక్సిమం. So after then we slowly felt into story taking, but that place we really wanted to show like how the world is seen from a fly's point of view. Right. So akkada చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా రీసెర్చ్ అది చేసామండి. వాటికి ఏ లెన్స్ వాడారు? ఈగా అదండి మోస్ట్లీ లైక్ వైడ్ ప్రోబ్స్ వాడామండి. ప్రోబ్స్ లోనే మనకి మైక్రో వైడ్ అండ్ నార్మల్లీ వైడ్ లెన్సెస్ ఆల్సో వాడామండి. ఎందుకంటే లైక్ ద రీజన్ ఫర్ యూజింగ్ ప్రోబ్ ఇలా ఉంటుంది కదా, సో ఎక్కువ ప్రోబ్ వాడడానికి రీజన్ ఏంటంటే లైక్ మన మామూలు సినిమా లెన్సెస్ ఆర్ దిస్ బిగ్ అండి. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ రావాలంటే ఇట్ విల్ బి దిస్. అది గ్రౌండ్ మీద ఉందంటే ఇఫ్ ఐ కీప్ ఇట్ హియర్ సెంటర్ ఇస్ లైక్ ఇస్ డౌన్, ఇట్ ఇస్ లైక్ టాప్ యాంగిల్ అయిపోతుంది. సో వీ నీడెడ్ అ స్మాల్ లెన్స్ విచ్ విల్ గో ఆన్ టు ద గ్రౌండ్. సో దానివల్ల లైక్ వీ హ్యాడ్ టు యూస్ దట్ ప్రోబ్ లెన్సెస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఫర్ దిస్ లెన్స్ మేము జనరలీ లైక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వైడ్ లెన్సెస్ ఎక్కువ వాడాం.
ముందు కూడా ఒక లేయర్ లాంటిది పెట్టాలేము కదా, లైట్ లేయర్. బికాస్ దట్ నీడ్స్ వెరీ హెవీ లైట్ అండి ప్రోబ్స్, ఎందుకంటే లైక్ చాలా నార్మల్గా డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి దాంట్లో. అంటే లైక్ మీరు ఇక్కడ షూట్ చేస్తే అండి ఇంతవరకే కనిపిస్తుంది, వెనకాల ఏం కనపడదు. సో అది కనపడాలంటే యూ నీడ్ లాట్స్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ చాలా పెంచాలి. సో ఇప్పుడు డిజిటల్లో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ ఈజియర్. Like you have cameras which are 2000, 3200 ASA అని. సో అప్పుడు ద 500 ASA వాజ్ ఇన్ ద నెగిటివ్. సో దాన్ని చూడాలంటే అంటే స్టూడియో ఎలా ఉండేదంటే లైక్ చాలా వేడిగా ఉండేదంటే, లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ద మూమెంట్ యూ ఎంటర్ యు ఆర్ లైక్ స్వెట్టింగ్. సో అలా ఉండేది. బట్ ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బట్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టూడ్, ఈవెన్ ద యాక్టర్స్ అండర్స్టూడ్, ఓకే ఇది చేయాలంటే ఇలా ఉండాలని. సో దే ఆల్సో కోఆపరేటెడ్ ఇన్ అ బెస్ట్ వే. సో ఇట్ ఈస్ అ కంప్లీట్ టీమ్ వర్క్ విచ్ ఎక్సెల్డ్. RRRలో what is the most difficult scene to shoot as a cinematographer? It's a difficult question, but to me like most of the scenes were challenging andi. But what I really liked was shooting when after the flogging sequence అయిన తర్వాత, సో రామ్ అక్కడికి వచ్చి అదంతా చూస్తూ ఉంటాడు. సో దట్ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ ఇమోషనలీ, సో ఆ ఇమోషన్ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇమోషన్. సో అది కన్వే చేయడానికి లైక్ సో ద కైండ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ వీ హ్యాడ్ టు యూజ్, ద కైండ్ ఆఫ్ లెన్సింగ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ, దట్ వాజ్ టు మీ ఛాలెంజ్ అండి. Like see, Ram's introduction was very exciting, Beam's introduction was very exciting, but I somehow like it, I took it up as a challenge to get it to the best possible way ani, like it was something which I was thinking a lot when shooting it. Because he has got mixed emotions. Exactly, he's working for British and exactly, so akkada like as a cinematographer it was challenging for me that like how much of him should be seen, how much of the things should be in focus. So alanti ani little tricky to shoot. See, like Ram's introduction was definitely one of the most exciting things to shoot in the whole film for me. But for that we did lots of extensive pre-production, how to do it, what to do and all. It was very challenging even on location, but this sequence was something which I really liked when I was shooting it. That's nice. So Mahesh Babu gar cinema miss out ani karanam enti? Personal tragedy? No. This was much before that. See, like immediately after RRR, he wanted to, Rajamouli garu wanted to try someone. So that is nothing to do with the personal tragedy or anything like that. So he wants to try. It was always, as you told, earlier also it happened. So it's nice break. Sometimes it works. So andvalandi, there is nothing like wrong between him and me or anything like that. I have great regards for him as a filmmaker in every respect. Right. So how is it like shooting a light film compared to that heavy big budgeted films? This was a very exciting film and like when Sai garu told me about this film, so when I heard it I was like very excited because like it is always అంటే లైక్ ఒక జానర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాజ్ అ టెక్నీషియన్ ఇట్స్ యూ షుడ్ ట్రై వైడ్ వెరైటీ టు explore yourself and understand yourself better. It is like the more work you do, you understand yourself better. So alanti like this is a completely new way of seeing the world from a very young perspective and other things. So it was very refreshing to shoot this film, and we had a very good team which did on it, like right from the young director to the production designer to everyone kuda. It was a very good team, and we had experience. It was a complete mix of fresh and experience. Like we had people like Janelia and Ravichandran working with us, and fresh like debut actors like Kiriti and relatively new actress. She's a star, but a new actress like Srilila was working. So it was a nice mix of raw energy with experience in it. And ee cinemalo probably on location I was the eldest, and so that role was completely new to me. Always like so it was more like a guide on the set to okay, what we are doing, what not to do and all this kind of things. Right. ఇది కూడా గ్యాప్ వచ్చింది మధ్యలో కదా?
అంటే అది నాకు అనిపించేది అంటే ఇది కూడా యాక్చువల్లీ లైక్ వీ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ 6 to 9 months, బట్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు 3 years. అంటే నేను ఏ సినిమా చేసినా 3-4 సంవత్సరాలు పడుతుందేమో అని అలా అనిపించింది. బట్ వీ హ్యాడ్ వేరియస్ రీజన్స్, సమ్టైమ్స్ ఇంజరీ, యూ హ్యాడ్ టు గో త్రూ సమ్ ఇంజరీ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో అలా గ్యాప్స్ వచ్చాయండి. బట్ అట్ ద ఎండ్ everything that ends well is good annattu. So like I am very happy with the way the song came up and the film came up, and you will definitely when you watch it in the theater, you will definitely be like okay, sorry. Okay, alarm. So it will definitely be a very exciting film to watch. It has mixed emotions and like it has you can see how talented Kiriti is, and everyone has given their 100% to the film. It's a very for a launch film, it is something heavy for Kiriti, because the wide variety of emotions he had to portray was very challenging, and he was very well supported by all the great actors we had in this film. Okay, if you have to look back at your career and నేను ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ సీన్ డిఫరెంట్లీ అని అనుకునే ఏమైనా మంచి సీన్స్ ఉన్నాయా? ఏ సినిమా అలా అనిపిస్తుందండి. ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ సీ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ, వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుందండి. ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ లైక్ సో ప్రాబ్లీ మేబీ దట్ ఈస్ ద మార్క్ వేర్ లైక్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ మోర్ అన్న క్యూరియాసిటీ ఒకటి వస్తుంది. సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐ సీ ఐ లైక్ అరే ఇది కొద్దిగా బాగా చేస్తుంటే బాగుంటుంది ఇంకా కొద్దిగా, బికాస్ లైక్ సీ ఫర్ ఆడియన్స్ దే విల్ నాట్ నో అండి. ఇట్స్ ఓన్లీ యూ అండ్ యువర్ టీమ్ విల్ నో ఓకే వాట్ వాజ్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ అండ్ వాట్ యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ అని. సో ఎవ్రీ ఫిల్మ్ బికాస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ బడ్జెట్తో సంబంధం లేదండి. అది పెద్ద బడ్జెట్ ఉంటే బాగా తీయచ్చు, చిన్న బడ్జెట్ ఉంటే కష్టమవుతుంది, అలా ఏం లేదండి. ఈవెన్ బిగ్ బడ్జెట్స్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఛాలెంజెస్, స్మాల్ బడ్జెట్ మీరు ఆ టైంలో మీరు ఎంత చేశారన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో పెద్ద బడ్జెట్కి మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి, ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ చేయాలన్నట్టు. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక్కోసారి ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు. సో ఎవ్రీ టైమ్ అది సినిమా చూసినప్పుడల్లా ఇది చేస్తుంటే బాగుండేదని ఎప్పుడూ అనిపిస్తున్నాడు. విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై వర్క్. ప్రాబ్లీ క్లోజెస్ట్ విత్ విల్ కమ్ వాజ్ ఈగా అండి, బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ టూ ఛాలెంజింగ్ టు షూట్. సో ఈగా చూసినప్పుడు బాగా చేసాము విత్ వాట్ ఎవర్ వీ మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ లాగా అనిపిస్తుందండి. రైట్, అంటే మీరు ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళారు పూణే. ఈ టైంలో అప్పుడు ఫిల్మ్ స్కూల్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. బట్ రైట్ నౌ యూట్యూబ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ బిగ్ యూనివర్సిటీ. యూ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్, మాస్టర్ క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ దట్, అండ్ యూ కెన్ లిటరల్లీ లెర్న్ ఎనీ క్రాఫ్ట్. సో మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన రోజులకి ఇప్పుడు రోజులకి ఆస్పైరింగ్ టెక్నీషియన్స్ సినిమాటోగ్రఫీ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ, సో ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది అనుకుంటున్నారు? ఈజ్ ఇట్ హౌ ద ఫ్యూచర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి? Filmmaking has become much easier and now earlier it was difficult because like lots of cost were involved. Like suppose నేను ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి వచ్చిన తర్వాత నాకు సినిమా తీయాలనుకోండి, ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలనుకున్నా కూడా ఒక నెగిటివ్ కొనాలి, లైక్ ఒక కెమెరా తీసుకోవాలి, లైట్లు తెచ్చుకోవాలి, యూనిట్ అరేంజ్ చేయాలి, అలాంటి ఉండేదండి. నౌ we have phones, we can shoot a film and you can show it on so appudu YouTube avani kuda undete kaadu. So to show also it was a big challenge. So now it has become much easier, and appudu entante now what you shoot in the negative is there, so you can edit on the phone itself or you can edit on a small setup and all. So it has become much easier for anyone, which is a very good thing and like you don't have to restrict yourself. So meer ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసి యూట్యూబ్లో వేస్తే నచ్చితే లైక్ ఓకే బిగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ కాల్ యూ ఆర్ లైక్ యూ విల్ గెట్ రికగ్నిషన్. సో లైక్ యూ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ యాక్టర్స్ కమింగ్ ఇన్ టు సినిమా బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ సోషల్ మీడియా. సో స్టిల్ అండి లైక్ ఎంత యూట్యూబ్లో నేర్చుకున్నా కూడా స్టిల్ యాజ్ అ డిసిప్లిన్డ్ 3 years course if you do in a film school, that will teach you much better than sitting at home and like trying to learn from YouTube. So it is not about what they teach and it's about the atmosphere. Like you have hundreds of kids with you who are like-minded, who are trying to learn something. So atmosphere untadi kadandi, atmosphere actually will teach you much more than what as a single person what you are learning. So film school has great advantages even today and I still feel, and you always anyway like you always have YouTube and internet with you, so that's an practical added advantage. Experience kuda vastundi film school lo. You got equipment to exactly handle. yeah
అండ్ కొలాబరేషన్ అండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే లైక్ ఎడిటింగ్ స్టూడెంట్స్ మల్టిపుల్ డిసిప్లిన్ అందరితో కలిసిపోయి హౌ దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ అని వాళ్ళందరి పర్స్పెక్టివ్ తెలుస్తుంది అండి. యాజ్ అ ఫిల్మ్లో అండి ఏ టెక్నీషియన్ అయినా కూడా సో లైక్ ఓన్లీ మీ క్రాఫ్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదండి. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద డైరెక్టర్ ఈస్ థింకింగ్, వాట్ ద ఎడిటర్ విల్ థింక్, విల్ ది షార్ట్ బీ ఇనఫ్, ఇది మనకు మ్యూజిక్ కోసం ఇది లెంత్ ఉండాలా లేదా. సో ఆ చిన్న ఐడియా మనకు యాజ్ ఎ టెక్నీషియన్ ఉండాలండి. సో మనకు వేరే క్రాఫ్ట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే వీ కెన్ డూ అ బెటర్ జాబ్ ఇన్ అవర్ క్రాఫ్ట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నేను కెమెరా వర్క్ నేను ఓన్లీ కెమెరా వర్క్ నేర్చుకుంటాను అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. యూ షుడ్ లెర్న్ ఆల్ ద క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో అందుకే మేము ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వెళ్తే లైక్ అవర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ అ కామన్ కోర్స్ అండి. ఫస్ట్ ఇయర్ వీఆర్ థాట్ అబౌట్ ఆల్ డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్స్, జస్ట్ లైక్ ఇంజనీరింగ్. అన్ని రైటింగ్ నేర్పిస్తారు, మ్యూజిక్ నేర్పిస్తారు, లైక్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎడిటింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ రోల్స్. రైట్. సో అన్ని రోల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. దెన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ స్పెషలైజేషన్. సో యూ బేసికలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఒక సినిమా అంటే ఎలా తీస్తారు ఏంటి అని ఒక ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది. దెన్ యూ స్టార్ట్ బికమింగ్ బెటర్ ఇన్ యువర్ క్రాఫ్ట్. సో అది ఎనీ టెక్నీషియన్ వేరే క్రాఫ్ట్ గురించి తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ టు బెటర్ హిజ్ వర్క్. మీరు F1 చూసారా రీసెంట్ ఫిల్మ్? చూడలేదండి, కుదరలేదు యాక్చువల్లీ. అంటే ఎనీ ఫిల్మ్స్ దట్ ఇంప్రెస్డ్ యూ ఫ్రమ్ ద cinematography point of view in recent times? So there are so many films which are there, and like this year like Brutalist cinema kaniyandi, like before that I have ఒక ఆస్కర్ జ్యూరీలో ఉంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే సెండ్ యూ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ బీయింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఓట్ ఇట్. సో యూ గెట్ టు సీ ఆల్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్. దే సెండ్ యూ అ లింక్ అండి, సో విచ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇట్, ప్రైవేట్ లింక్. సో ఆ ప్రైవేట్ లింక్లో యూ కెన్ సీ అట్ యువర్ లీజర్ అట్ వెన్ ఎవర్ లైక్ యూ ఫీల్ దిస్ స్క్రీన్లో బాగుంటుంది అంటే అక్కడ చూడొచ్చు. సో దట్ వే ఐ హ్యావ్ సీన్. అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ రియలీ ట్రెమెండస్ వర్క్ అండి. యాజ్ అంటే యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ F1, I read about F1 that it was shot with iPhone lens. They are developing. So they are developing iPhone which has 20 stops dynamic range. And it's almost close to what an eye can see, like like burnouts, darks alanti avu inka. So that is a big advantage for a cinematographer. But it is not only about darkness and brightness, and it's like as a cinematographer it is not about capturing image, it's about creating emotions, creating images, experience. So, like ante like ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది, మనము జస్ట్ ఇట్స్ నాట్ అంటే సినిమాలో ఇది కవరేజ్ లాగా ఉంటుందండి. ఐ హ్యావ్ టు సీ లైక్ హౌ యూ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, what I am going through when the interview is happening. So as a cinematographer you should understand that emotions and how to exploit it. So it is not only about the camera, it's about like who is using the camera anadi, it becomes very important. Right. So capturing images has become much important. ఇప్పుడు ఎవరైనా కెమెరా వర్క్ చేసేయచ్చండి. దట్ ఈస్ లైక్ బికాజ్ లైక్ మీరు జస్ట్ కెమెరా ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే బొమ్మ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ వెదర్ దట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఇమేజ్లో డైరెక్టర్ ఏమనుకుంటున్నా అది కన్వే అవుతుందా లేదా అన్నది ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎ సినిమాటోగ్రఫర్. సో స్టోరీ టెల్లింగ్ బికమ్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ అండి. ఇంకోటి ఫోటోగ్రఫీలో ఫ్రేమింగ్ రూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. రూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ కానీ లేదంటే లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్ సబ్జెక్ట్ పెట్టడం. సో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంటారు. మీకు జనరల్గా మీ సినిమాలు చూసినప్పుడు నాకు ఐ డోంట్ have time to get into those details and observe. We go with the flow because movie interesting గా ఉంటాయి కాబట్టి. సో మీరు ఏమన్నా బ్రేక్ చేసినాయి లేదంటే అంటే చాలా సార్లు చేస్తూ ఉంటామండి. లైక్ ఈవెన్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆల్సో అయితేలో కూడా లైక్ వి బ్రోక్ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే 180 degrees రూల్ అని ఉంటుందండి. బట్ దే ఆర్ సో మెనీ టైమ్స్ విచ్ వీ ఫీల్ దట్ ఓకే లైక్ ఆడియన్స్ కొద్దిగా ఇరిటేట్ అవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ స్టార్ట్ ట్వీకింగ్ దట్ అండి. సో లైక్ సి లైక్ వన్ వెరీ గుడ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ ఎ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ అంటే నా సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఇలాంటి గమనించడం అంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఎ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ. బికాస్ యాజ్ ఎ సినిమాటోగ్రఫర్ ఐ షుడ్ నాట్ గెట్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో ఐ షుడ్ మేక్ మై మర్చిపోయినట్టు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ am responsible for doing, like keeping the audience as much as possible into ఇప్పుడు సీన్ నిజంగా బాగాలేదంటే దాన్ని ఏం చేయలేము. బట్ ఇఫ్ ద సీన్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఆ సీన్ ఏదో ఆడియన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను మంచి డ్రమాటిక్ ఫ్రేమ్ పెట్టేసి ఏదో ఆడియన్స్ని బయటికి తెస్తే దట్ ఈస్ లైక్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద ఎథిక్స్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ. సో యాజ్ ఎ సినిమాటోగ్రఫర్ మై జాబ్ ఈస్ టు హెల్ప్ ద డైరెక్టర్ టెల్ హిస్ స్టోరీ ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే.
సో అలా ఒక్కోసారి లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వీ కీప్ బ్రేకింగ్ అండి. సో లైక్ అంటే కావాల్సినట్టు ఐ వాంట్ టు స్టాండ్ అవుట్ ఇక్కడ బ్రేక్ చేయాలి అన్నట్టు ఎప్పుడు అలా ట్రై చేయలేదండి. ఆల్వేస్ వర్క్డ్ విత్ వాట్ విల్ గో బెటర్ విత్ ద సీన్ ఆర్ ద ఎమోషన్స్ ఆన్ స్క్రీన్ ఉన్నది. మీ ఎంటైర్ సినిమాటోగ్రఫీ కెరీర్లో జస్ట్ వన్ మూమెంట్ వేర్ యూ ఫెల్ట్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఏదన్నా షార్ట్ తీసి ఓకే ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ అని? అలా చాలా ఉన్నాయండి, సడన్లీ గుర్తు రావట్లేదు. బికాజ్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఓ ఐ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో లైక్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్స్ అండి. అది ఒక్కోసారి లైక్ అంటే మనము చేయాలనుకున్న ఒక్కోసారి రాదండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ ఐ వాజ్ షూటింగ్, సడన్లీ ఐ లైక్ ద హీరో వాజ్ సపోజ్ టు ఎంటర్ అండ్ సడన్లీ లైక్ అప్పటి వరకు రిహర్సల్ చేస్తూ ఉన్నామండి. బట్ వెన్ వీఆర్ షూటింగ్ సడన్లీ the sun shifted so much and we got a very beautiful glare, so which really enhanced the whole thing. Cinematic experience without lights, without ante adi suddenly it was like okay, God's grace blessing laga anipachindi. So alantidi then you feel very proud of yourself. So ala it is very difficult to pick one single moment, but so many times it happened andi. So I am actually like really proud of the work I have been doing, and what I am very proud of myself is consistently over a period of more than 20 years I am doing good job, right things for the film. So that is what is I am very proud of myself more than okay ee shot aa shot kante like consistency over ante chinnappudu nenu chadivanandi what differentiate boys from men is consistency ani. So that is what like I am happy that I could actually like you took it seriously. Exactly. Inka future films em unnai? Future I am presently doing a film called Swayambhu, which Swayambhu. is Nikhil film. It's a period drama. Right. So that is what is going on. I think it is almost we have finished the shoot. A couple of days of shoot is left, and it came out really well. Like I am actually proud of the film which I am doing. So that is presently I am working on that. India House kuda chestha. India House, yeah. So next is after that I am doing India House. Yeah. So that pretty both the films as a script wise they are very dramatic, and I am very happy to be associated with those films. That's great. I'm really happy to meet you again after so many years. Thank you. Thanks a lot. And all the best. Yeah. Thank you should watch this film, because this film really like the kind of hard work Kiriti has put in is really worth the design. Yeah, I'm going to watch it on 18th. Yeah, it is 18th, and it is something which not like a newcomer, but as anyone in any age group can watch this film. It has ante oka complete full meal antaru kada, not in literal sense, but it has all the kind of emotion which can satisfy your taste buds. So మీరు ఎలాంటి టేస్ట్ ఉన్నా కూడా చాలా సంవత్సరాలు we are not making these films anymore. Exactly. అదే అండి లైక్ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ టు బీ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ విచ్ ఆర్ లైక్ పీపుల్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ లిటిల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. సో వేర్ ఎవర్ ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. So I am very happy that that song became such a hit, and like we got really good response to the trailer, and also hope that it carries and people get tickets and come to the theater. We need everyone's blessings. Yeah, thank you. Bye.